Red Blue JD. Muri studio muri kumwe na Gasana Marcelin, mbahaye ikaze muri iki kiganiro mbifuriza no kugira icyumweru gihire. KT Radio. Hashize icyumweru isi itakaje umuntu w'ingirakamaro cyane, nyakwigendera Cassius Marcellus Clay wari uzwi nka Muhammad Ali, umuteramakofe wagize umuhigo wo kwegukana ikamba ry'ubudashyikirwa mu bihe bitatu bitandukanye, ndetse agakora n'ibikorwa byo kwita ku batishoboye hirya no hino ku isi harimo n'umugabane wa Afurika. Nyakwigendera Muhammad Ali yatabarutse ku itariki 3 Kamena 2016 nyuma y'imyaka isaga 30 yari amaze arwaye indwara bita Parkinson yatumaga adahumeka neza ndetse akanasusumira. Mu kiganiro ni muntu ki kuri iki cyumweru tugiye kubagezaho bimwe mu byavuzwe n'abantu ba hafi cyane ya nyakwigendera Muhammad Ali, barimo n'umukobwa we Laila Ali na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama, wemeza ko intambwe agezeho hari ibyo yagiye afatiraho urugero kuri Muhammad Ali. KT Radio. Laila Ali nawe yigeze kuba umuteramakofe wabigize umwuga mu cyiciro cy'abagore, umutoza we akaba yari papa we Muhammad Ali. Mbere yo kumva icyo avuga ku rupfu rwa se, reka tubanze tubibutse icyo nyakwigendera Muhammad Ali yasubije umwana w'umunyamerika wari umubajije icyo ateganya gukora nasezera ku iteramakofi. Ni agace gato k'ikiganiro kirekire twabagejejeho mu cyumweru gishize. What are you going to do when you retire from boxing? Icyo nicyo gisubizo rero Muhammad Ali yahise amuha. I think he's probably taken the last. Muhammad Ali yarashatse gusubiza uwo mwana wari umubajije ko nasezera muri boxe nta kindi azakora usibye kuryama akaruhuka. Ariko yahise akomerezaho abagezaho n'ikiganiro kirekire yari yabateguriye. I really don't know. I want to say something right here. This might make you all think. Muzi n'ibindi. Tujya twibeshya ko ubuzima ari burebure. Ariko burya turibeshya cyane. Reka dufate urugero. Nk'umuntu ufite imyaka 30 y'amavuko, ubaze neza usanga imyaka 7 gusa ariyo yagizemo umusaruro ufatika. Hanyuma igihe kikagera ukazabyara abana, bagakura bakageza igihe cyo kwigendera bakaguta wenyine. Nawe ukagera ku rwego rwo kwishyura ideni ry'inzu muri banki, ugasanga ibyo byose ubigezeho ugeze ku myaka 60. Bya bindi byose wakoze muri ya myaka 30 ugasanga ari kimwe cya kabiri cy'imyaka ufite. Reka mbaho urugero, nk'ubu giye mfite imyaka 35, nsigaje 30 kugira ngo ngere 65. Kuri iyi myaka ntacyo tuba tukibashije mu buzima. Umpakanya ntagenda abaza umugore we. We can't do nothing much at 65. Your wife will tell you that. So what I'm saying, when you're 65, ku myaka 65 rwose ntacyo ukishoboreye. So did you know I'll be 65 in 30 more years? In those 30 years, nanjye rero mu myaka 30 iri imbere nzaba ngize 65. Bivuga ko muri ya myaka 30 nsigaje nzamaramo 9 yose ndyamye, imyaka 4 ngenda ngaruka, kongeraho imyaka 3 yo kwidagadura, ngizo za televiziyo, ngizo za filime. Muri ya myaka 30 nsigaje ngo ngire 65, 14 yose irangiye nta musaruro. 16 years to be productive. So it's how we can all break individual lives down. Ubwo se 16 nsigaje nzayimarisha iki? What's the best thing I can do? Get ready to meet God. Nta kindi no kwitegura guhura n'Imana. Icy'ingenzi ugomba kumenya rero ni iki: ese bizagenda bite nimva muri ubu buzima? Nzajya mu ijuru se cyangwa mu muriro w'ubuziraherezo? Nshobora gupfa isaha iyo yose, nshobora kwiba, nkica, nkahohotera abantu, n'ubuyobozi ntibuzigere bumfata. Ariko uko byagenda kose uhoraho ampanze amaso, ategereje ko nzapfa ubundi nkajya kugurumana. Tugarukire rero kuri cya kibazo wambajije. Ubu mfite imyaka 35. Muri 30 nsigaje harimo 14 nzaba ntacyo nkora. So what am I going to do when I'm through fighting? I only have 16. 16 se nzayikoresha iki? Ngiye kwitegura guhura n'Imana kugira ngo nimpfa nzabashe kujya heza. Ese birumvikana? Uwo yari nyakwigendera Muhammad Ali, ari we Cassius Marcellus Clay, watabarutse ku itariki 3 Kamena 2016 afite imyaka 74. Reka noneho dutege amatwi umukobwa we Laila Ali
atubwira uko umuryango wakiriye urupfu rw'umubyeyi wabo. Jye by'umwihariko namaze igihe kinini mfite agahinda kubera ko data yari amaze igihe arwana n'uburwayi bwari bwaramuheranye. Ntabwo byari bitworoheye kubona ababaye, ariko rero kuba aruhutse ububabare nibyo natwe bituruhura. Nari narabyakiriye kuva kera kuko nari nzi ko igihe kizagera nkabura data. Igihe rero cyaje kugera. Ndahamya ko isi yose ibabaye kuko yarakunzwe na benshi. It's not just our family, it's the whole world. Well, I mean, my father, there's really nothing, there isn't much, should I say, that people don't already know about my dad, because he was pretty much an open book. Sinzi uko nabona uko nsobanura ibigwi bya data. Ibyinshi gusa birazwi, cyane cyane ko ubuzima bwe bwari nk'igitabo kiramburiye buri wese. Akenshi yarangwaga no kwita ku bana atarazi, mbese akabafata nk'uko natwe yadufataga. Mu bikorwa bye byo kurengera abatishoboye, abana nibo bazaga imbere. Yari umubyeyi w'urukundo, yaduhaga icyo twamusabaga cyose, nubwo aho mbereye umubyeyi naje gusanga atari byiza igihe cyose. Yarateteshaga cyane kuko icyo yifuzaga ari ukubona abantu baseka bishimye banezerewe. Birashimisha cyane rero kubona umwana wanjye afite ishusho ya sekuru kera akiri muto, nanjye iyo murebye mbona ko hari byinshi yamukurikije. Ku bwanjye rero mbona data azakomeza kubaho mu ishusho y'umwana wanjye. Uwo yari Leila Ali, umukobwa wa nyakwigendera Muhammad Ali, wavugaga uko umuryango wakiriye urupfu rwa se. George Foreman, undi muteramakofe wacyuye igihe nawe wo mu bihe bya Muhammad Ali, nawe mu cyumweru gishize ubwo nyakwigendera atabarukaga, yagize icyo amuvugaho nk'umuntu yamenye kuva kera mu busore bwabo. You know what? I found Muhammad Ali to be one of the greatest human beings I've ever met in my life. Uzi n'ibindi, Muhammad Ali yari umuntu warangwaga n'ubumuntu butagereranywa mu bantu bose namenye muri iyi si. The greatest boxer, give that to some boxer. Ku bwanjye kumwita umuteramakofe w'ikirangirire ni nko kumutuka rwose, kuko yari arenze urwo rwego. Ibyo muzashaka undi muteramakofe mu byita. Umuntu wese wagize amahirwe yo guhura na Muhammad Ali, waba uri umunyamakuru, waba umuganga, waba umukinnyi wa filime, yemwe n'umucamanza, iyo wahuraga na Muhammad Ali byagufashaga kuba umunyamwuga mwiza kurushaho. Yari afite impano yo gushyiramo abantu kugira ubumuntu. Jye numva nta kundi namusobanura usibye kuvuga ko yari mwiza. I described him as truly beautiful. When I met him for the first time and saw his face, I thought a lot of girls were just putting me down because they said, Jye duhura bwa mbere ndabyibuka abakobwa bahise bankuraho amaboko bavuga ko Muhammad ari umuhungu mwiza cyane. Ariko rero ugiye kurebera ubwiza bushingiye ku ibara ry'uruhu, aho waba wibeshye cyane. Muhammad Ali yari udasumbwa haba mu birabura haba no mu bazungu. Yari umuntu ufite ubumuntu butagirwa n'abandi. Ari ku ishuri wasangaga abana bose bamushagaye. Ari hanze umuntu wese waganiraga nawe wumvaga kwinjiye mu mutima, nawe ukinjira mu mutima we. Nta mwirabura cyangwa umuzungu wamugereranya nawe rwose. George Foreman wavugaga ibigwi bya nyakwigendera Muhammad Ali. Kuwa gatanu tariki 10 Kamena 2016 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihumbi amagana by'abaturutse imihanda yose nibwo bakoze urugendo rwo gusezera bwa nyuma kuri Muhammad Ali. Urugendo rwasorejwe ku icumbi rya nyakwigendera mu mujyi wa Louisville, Leta ya Kentucky, aho komoka ndetse ari naho yashyinguwe kuwa gatanu tariki 10 Kamena 2016. Muhammad Ali, umuteramakofe washyizwe mu rwego rw'indashyikirwa y'ibihe byose, yatabarutse ku itariki 3 Kamena azize indwara yitwa Parkinson yamuteraga guhumeka nabi no gususumira, indwara yamaranye imyaka irenga 30. Mu bamusezeyeho bwa nyuma kuwa gatanu harimo abayisilamu, idini Muhammad Ali nawe yabarizwagamo, hari ndetse abakristu, abayahudi n'abandi benshi. Abagize icyo bavuga muri uwo muhango bose bahurije ku ngingo imwe ivuga ukuntu Muhammad Ali mu buzima bwe yaranzwe no guharanira uburenganzira bwa muntu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama mu cyumweru cyo kunamira nyakwigendera Muhammad Ali yavuze ko yarangwaga n'ubunyangamugayo bw'umwimerere. Hi everybody. Muraho mwese. This week
we lost an icon. tumaze icyumweru tubuze umuntu w'ingirakamaro, Somebody who was a personal hero of mine. by'umwihariko umuntu w'intwari kuri jye. Somebody who ended up transforming not just the world of sports, but umuntu wahinduye siporo the world as a whole. n'isi yose muri rusange. The greatest, rudasumbwa, the champ, Muhammad Ali. indashyikirwa Muhammad Ali. I know that during the course of this week, we are seeing this incredible outpouring of love. ubutumwa twabonye muri iki cyumweru nubwo kwifatanya nabe, ubutumwa bw'urukundo n'ubuhamya bw'akamaro yagiriye isi nk'umukinnyi mu iteramakofi, nk'umuntu waranzwe no kuvuganira abarengana no mu gihe yari ataramenyekana. Issues of social justice even at a time when they were not popular. Somebody who ended up becoming an ambassador, not just on behalf of one of the world's great religions, but also somebody who sought to bridge. ni umuntu wageze ku rwego rwo kuba umuvugizi wa rimwe mu madini akomeye ku isi, ndetse akagira n'uruhare rukomeye mu guhuza no kumvikanisha amadini. Person who for African Americans I think liberated their minds in recognizing. ni umuntu wabereye abanyamerika b'abirabura inganzo yo kwibohora no kumva ko bagomba kugira agaciro nk'abantu beza kandi bakomeye. Tough at the same time. And you know, I grew up watching him. Jewe nakuze nkurikirana ubuzima bwe. I grew up having my identity shaped by what he accomplished. Nagerageje gushyira ubuzima bwanjye ku murongo nkurikije ibyo yagezeho. And one of the great blessings of my life was the fact that when I ran for office, became a U.S. senator and then a president. umugisha ukomeye nagize ni ukuba senateri muri leta zunze ubumwe za Amerika nkagera no ku rwego rwo kuyobora igihugu. It was later in life. He had already been stricken with Parkinson's, and so sometimes it was difficult for him to talk and to move. Ibi rero ni nabyo byampesheje amahirwe yo guhura nawe, nubwo yageze aho agahura n'uburwayi bwamushegeshe, akageraho akagira ibibazo byo kuvuga no kugenda uko bikwiye, ariko urukundo yakomeje kunyereka byambereye umugisha uhebuje mu buzima bwanjye. During this week, what I wanted to do was to just show you two things that I keep here in the White House as reminders of him. Muri iki cyumweru rero nifuzaga kubereka ibintu bibiri mbitse hano mu biro byanjye, ibintu bibiri bihora bimunyibutsa. Ni ibintu ntajya mbika kure ngo mbe nabizanye hano uyu munsi gusa kubyerekana. Ni ibintu nabanye nabyo igihe cyose nabaye muri ibi biro nk'urwibutso rw'urugamba rwa Muhammad Ali. So, first of all, we've got this book. Icyambere ni iki gitabo. Igitabo Muhammad Ali we ubwe yanyihereye by'umwihariko, kirimo amafoto yose yagiye afatwa mu bihe bitandukanye yerekana uko yagiye azamuka, amafoto y'umuryango we n'inshuti ze. Ama iki gitabo rero he actually delivered it through somebody who was working on my staff. Yizeraga ko mu rugamba nari ndimo rwo kuba umuyobozi kizajya kinyibutsa iteka ko ndi kumwe n'umuntu w'umugabo hafi yanjye. He thought that having this book would be a nice way for me to know that I had a champ in my corner. And so one of the reasons why I love this book so much, all the pictures are great, but this picture in particular, ifoto nakunze cyane kuva kera. I'm assuming anybody watching knows the shot, the iconic shot of the champ standing over Sonny Liston. Ni yerekana Muhammad Ali ahagaze hejuru ya Sonny Liston, umunyamerika wari ufite umudari w'ubudashyikirwa mu iteramakofi, ariko Muhammad Ali yaje kumwambura ndetse awugumana inshuro ebyiri zose, kandi nta muntu wakekaga ko Muhammad Ali yashoboraga kumwambura. Iyi foto rero ndibuka ko ariyo nakoresheje bwa mbere niyamamariza umwanya wa senateri. Icyo gihe nanjye nta muntu n'umwe wibazaga ko nashobora gutorwa. Abantu bahoraga bambaza ngo harya witwa ndi, izina ryawe se barivuga bati. Naba ngarutse mu biro byanjye rero nkongera nkareba iyo foto nkavuga nti niba yarabashije gucecekesha isi nanjye nshobora kubigeraho. Maze no gutorwa muri Sena, iyi foto nayishyize mu biro byanjye
always treasured this because it just reminded me that nothing is impossible. Iki gitabo rero ndacyemera cyane kuko ni ikimenyetso cy'uko ushatse ashobora. Put in the work and you believe in yourself. You never know what might happen. So, second thing I want to show you real quick. Ikintu cya kabiri Muhammad Ali yampaye He has a pair of gloves. niziga yakoreshaga mu iteramakofi. Urabona ko handitseho impano ya Muhammad Ali kuri Barack Obama. I've kept this in this dining room the entire time that I've been president. Self-explanatory. Why it would be important for me to have these here, because although I don't know how good of a boxer I am, I have had to slug it out a little. Iyi ni impano ifite ubutumwa bukomeye cyane kuri jye kuko nanjye inyibutsa urugamba rwanjye kuva ntangira kugeza ngeze kuri uru rwego. That's what these boxing gloves represent to me. So I just want to say to not just all the fans around the world who drew such inspiration from Muhammad Ali, but most importantly to his family. Ubutumwa bwanjye rero ku bakunzi be, ku muryango we by'umwihariko, ndagira ngo mbabwire ko ari ibintu bidakunze kubaho kugira ngo ubone umuntu umwe ubera urugero isi yose nta wasize inyuma. And it's even rare when that figure does so by being open and funny kandi akabikora mu buryo bwe bwuje impuhwe, ubutwari, courageous, ndetse agashyiramo n'urwenya. He was one of a kind. Kuri jyewe and in my book he'll always be the greatest. Azahora ari rudasumbwa. God bless him. Imana ibahe umugisha. Uwo yari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama wavugaga kuri nyakwigendera Muhammad Ali. Umuhango wo gusezera bwa nyuma kuri nyakwigendera kuwa gatanu tariki 10 Kamena wabayemo n'amasengesho yayobowe n'abayobozi b'amadini atandukanye, ariko isengesho nyamukuru ryabimburiye ayandi ni irya Imam Hamza Abdul Malik watangiye asoma imirongo yo muri Quran, harimo umurongo umwe ugira uti: "Nukuri abatura bagahamya ko umwami wacu ari Imana kandi bagakiranuka, abamarayika bazabamanukiraho bababwire bati ntimugire ubwoba cyangwa ngo mwihebe, ahubwo nimunezerwe kuba ku butaka bwiza mwasezeranyijwe." Loni Ali, umupfakazi wa nyakwigendera Muhammad Ali, nawe yabwiye inshuti n'abavandimwe bari baje kumufata mu mugongo ko umugabo we nyakwigendera Muhammad Ali iyo yabonaga hari amategeko atemeranya nayo atatinyaga kuyarengaho. Umupfakazi wa Muhammad Ali ati umugabo wanjye arifuza ko urubyiruko rwo hirya no hino ku isi rubona ubuzima bwe nk'ikimenyetso cy'uko urunyuranyurane rw'ibiranga abantu ari byo bishobora gutuma ahubwo bagira imbaraga, ko bitagomba kubavutsa uburenganzira bwo kugira inzozi nziza kandi bakazigeraho. Mu bandi banyacyubahiro bo mu rwego rwo hejuru bashyinguye nyakwigendera Muhammad Ali harimo ndetse na Bill Clinton wigeze kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo n'umwami Abdallah wa Jordan. Red Blue JD